Truth kept undercover, lies supplying them blue colors. Have we not grown up to see the repeat offending in our lifetime, still confronted by inequality? Tētai tua mātou a mōtai I te rikata. Ai, I tū ana ko mate te kuia nei, I tū Meneva Broughton. No Taranaki me ngā tiawa.
I tū te kuia, I Wainganui pū I tā mātou hōtaka kapaata. Kare no mātou I harai te mei te whakawāte a mātou. Engari, nā runga I te wairua, I tū te kuia ki te karanga. I muri pia I tā mātou waiatarunga. Ne. Nai, tuatahi tangata I rā ki ai. Kia pātika matahi. Kara, wii! Nai ahua tumeke mātou engari I waiho kia karanga tonu ana te kuia. Mitikau ana. Ki mātou kia mātou mai. Māori ake nei te mai. Māori ake nei. No, koina I tahi tuaruatanga o te mihi. Te mihi. Ai. Me tahi tikanga hoki e pāna ki te mihi. Ka mātua I tēnei. Ko tā tātai waiata I tēnei wiki, ko mā te kahukura, ko tēnei waiata I te toa e ho. Kai tino moho I te whātau, kei, hoka. Karai mo e ao te tau, engari I ahu mai te waiata. Me hana te waiata. I te toa ai marunga I te tamapānui, te tono rānei a te kaitū I te pukapuka he kahurere. Okay. Ai, nā tāna tuahi nei tito.
When
There's a moving on the street. People moving, shuffle to the beat. Even talking
That's what my people need. So when you are running, how much longer must we keep on talking? A million miles away, and we still go walking. All my life I've been taught by the white out the red, white way. I said how much longer before we get up and say, come on, knocking on closed doors. I said, my Māori people, gotta wake up, gotta take up this road. Kia ora. Tēnā tātou e te iwi. Ka tai anō, ko tai mai te hupoko o tēnei tani po te motu tai rawa ki ana kirungi e tātou. Kei te takutai moana kirunga o Wellington Key. Whānau, we've just been told that our Hikoi is just turning into Wellington Key. And we do require, just for this area in front here, just to be cleared, because what we want to do is start setting up the seats for our manuhiri on this side. We, like many of the motu, have had the opportunity to welcome the Hikoi into their place in space. And we also want to welcome them here on Kaiota. Kei raro I te pare rau I tō tātou maunga o ahu mairangi. So whānau, if I could ask those, we have our poi and our waiata tautoko group over here. For those that are in the centre here, whānau, could we just please ask if we could just clear the space so we can set the seats up for our manuhiri. Now, when they come in, they'll be coming down at the bottom gate. The bottom gate, and then they'll make their way up on the pathway, and then just in the middle here, where the pathway is, if we could please keep that clear, and so that we can bring those that have commenced the Hikoi and have joined, and the country has joined with them, to be brought up here, and then we can do what we need to do. Ki tō mātou taha, ko tahi te reo. Ki tā te kōrero o te motu, ko tahi te reo. Ka mutu, ka huri atu rā ki tō tātou kai whakahaere, mō te ahi ahi nei. I'm going to hand this over to Kaiapo Kiri, just in talk in terms of following the mihi, what's going to follow after that. Kia ora. We're going to have to do a lot better than that in the next hour. That was our practice run through. Tēnā tātou kua whakawhāiti mai
I runga I te kaupapa, I runga I te karanga o a tātou tamariki mokopuna. I'm just going to do a bit of a run through. Who wants to hear a bit of the program today? Alright. Kia mōhio mai tātou. We need to be very respectful of our whānau who have come all the way from Te Rerenga Wairua. 9 days ago, this Hīkoi began, and it's important that that Hikoi gets to come here into this space. As Kura has mentioned, they will come up through here. Tēnei wāhi katoa, this concrete area, kua rāhui ki ngā mokopuna. So all of the stairs here, we're going to have our tira karere. You would have seen the big Toitu Te Tiriti banner coming all the way from Te Rerenga Wairua. Our tira karere have been holding that, and they're all going to come here. Those are our babies. They're going to come here and hold that flag and sit here. Those who come on from the Hīkoi, ngā kura, ngā tamariki, ngā kohanga reo, ko rātou ka noho mai ki konei. So we're having our babies here, all in this area. Why? Because it's about them. Ka pai? It's about our mokopuna. It's not about anybody's ego. It's about our babies. E le tika ana kia pupuri tātou I te Māori o te kahu o te raukura. And why we've got these barriers around? He mea tiaki I wā tātou taonga, wā tātou mokopuna. So the barriers aren't there to keep you out, they are there to shield our babies. And you all are also there to shield our babies. Kei te marama tātou? Anō hoki, I know that we're all here and we're wanting to get in, but please look after each other. Please don't push each other around and get in front of whoever we need to. This is going to be a seamless operation. And we need everybody's input to make sure that happens. Everybody here today is a safety warden. Ka pai? Everybody here is a warden for the health and safety of everybody. Our tamariki, our mokopuna, our pakeke. Kei te marama tātou? Okay, let's get into the program. So have you heard of a fella called Stan Walker? He's gonna be coming in after our whakatau I konei. I rongo koe ngā kōrero a Kura. Kura will be the only speaker from the side of mana whenua. Mana whenua is over here. And then on this side here, the Hīkoi is going to come in. They will take place on the seats that come here. There will be one reply. Aperahama Edwards, who has been the tohunga, who has led the Hīkoi right from Te Rerenga Wairua, will whakautu to mana whenua on behalf of the Hīkoi. As soon as that's finished, we're going to bust into our kai kōrero. One of the first kai kōrero is going to be Stan Walker. Whakahiki I te Wairua, ne? Hang on, I've just lost my program. Mutu ana tērā, we go straight into 4 speaking slots. Everyone's been given 5 minutes to speak. Ngā tetahi o ngā rangatira no Ngāti Toa, ko mōhio whānui te ai konei, ko helmet modlet ka tū ia. Mutu ana tērā, what haka are we gonna do? Kamate. Paoro tērā haka I roto I te whare I tērā wiki, ka paoro mai ki konei. Ka pai? And then you might have seen this fella's got a new face on him. His name is Eru Kapakini. Ka kōrero ia hoki, whai muri I tēnā, and also somebody who said this is the most fascist fucking government we'll be speaking to. Ko hone harawira tērā. Whānau, we have also invited our Palestinian whānau, because in solidarity, Indigenous communities right across the world are being harmed, and it's important that we bring our Indigenous communities across the world together to fight the fight together.
So we will have a representative from Justice for Palestine that will give a kōrero for us as well. Now, you heard the song, Toi tu te tiriti, you heard that? Well, the real singer of that is going to come and sing that song. Jordan with a Y, ka tau mai ia, ka tuku I tērā waiata ki mua I te aroaro o te iwi. We don't want this to be just everyone speaking at you the whole time. After that, we have a young man who will represent our tangata moana whānau, ko Genesis Iolahia Totona Ingoa. His father was part of the Polynesian Panthers. He's the founder of the Moanan podcast. He will come and give a kōrero. We will then be followed by Pēni Hemare and then Rauri Waititi, and then we're going to bust out into another Jordan with a Y song. We are the sovereign, we are. That's the song. And then after that, we're having a real party. After that, we are going to have, those of you on TikTok might have heard of a fella called Paddy the Pākehā. Yeah. So koia tērā, he tangata tiriti, and he's awesome at trying to tune up his own people about what Te Tiriti or Waitangi is all about. So koia, he's going to be the speaker and the representative for tangata tiriti here. Then we will have a young wahine Māori no tēnei rohe tonu ko Tamatha Paul no te Pāti Kākariki ka tuku kauhau ia. And then we have one of our beautiful young babies no Ngāti Whakaue. You might know her from Te Nutu ko Atareta Milne tēnā, because this is about our mokopuna ne. So we're going from old sunset in the beginning, and we're finishing off with the sunrise kōrero with our mokopuna. So Atareta Milne will speak, and then after that you might have seen a petition going around to stop the Treaty Principles Bill. That petition was established by a group of rangatahi, get the theme, mokopuna again, a group of rangatahi who will present that petition here today. It is at 200,000 signatures. And one of the representatives, Te Maringi no Te Arawa no Hoki, she'll come up, give a little bit of a kōrero, and she has asked for Hana Rāwhiti Maipi Clark to receive that petition. And the last speaker of the day is the girl that got suspended from Parliament for being Māori. Ko Hana Rāwhiti tērā, ko ia te kai kōrero whakamutunga. And then we're going to have a bit of a flash mob haka situation. So you might have seen some kōrero going around about from Te Wakahuia. Those of you who love kapahaka will know Te Wakahuia. Tāpeta Wehi has been putting out the karanga for us to do Te Tiriti or Waitangi haka. That will be the haka that follows Hana Rāwhiti's kōrero. Once that finishes, we're going to have our MC who is going to explain to you what our exit strategy is, whānau. This is about everybody's safety. And that exit strategy, because all of you obviously have no ears because you came here before you should have gone to Waitangi Park. So what we're asking is for you all to walk out in a nice fashion, and there is an invite by our mana whenua at Waitangi Park to go back there. We've got 42 trucks, food trucks, we've got a concert there, sheifu, we've got heaps of people singing. We would love for you all to go back there, and he mea tikanga tēnei ne. He tino hiehia no te tangata whenua o konei ki te poroporoa ki tika i a koutou. So the ask is that we all follow back to Waitangi Park. Kei te marama? And then
our last singer of the day is going to be Stan Walker. He mea whakahihiri i te ngākau, i te wairua, as we prepare to leave Parliament grounds and say to them, and out we go. After Stan finishes, hoki te rākau ki te mana whenua, mā rātou te karakia whakamutunga. Now, we all know when karakias start, everyone starts buttering off. Kia kaha tātou ki te pupuri i ngā tikanga, stay for karakia, and then we will leave. Kei te marama! Kata iwi Māori uru nei! Kia kaha! Kata iwi Māori uru nei! Kata ngata tiriti uru nei! Kata ngata moana uru nei! I forgot to mention one thing. Who knows nei rā te kaupapa, he rā waiata? That's going to be Eru's song. Tāpai? So mutu ana Eru, we're going to get up, all of us, and sing that waiata. Do we have that on Spotify, on our sounds? Let's pump that. Ka pai e mihi nui ana kia tātou. Look after yourselves. Keep hydrated. Our Hīkoi is getting ready to make its way up here. Ka pai. Ngā mihi nui e te whānau.
flag there.
Ora ka patua. Ka patua. Ka patua te mōna ka hoe te mōna ka kautu. O te atapa o te anga o tuku o te anga ku te au ka papoki. O te ia i. A te mōna. A te mōna tai marana te oe. Oi, te kutara kōpiti. Kai tarangi hiki te au, kai tarangi a painga tōne, ke tanga kai te puke e kura. Tēnā tēnei tau au, tēnā te uemiti na ki arangi tūnei. E rama whakairi he kirunga turuturu o uti waka maua kia tīna. Uye! Me tīmatau ki koe, me tīmatau i te kua teika. I te rere ngā wairua e te mo te koe meira i o koutou mo te kiri tātou. Kirunga ki koutou, kirunga ki tātou. Kai ngā mate, koutou e kawe. Hara, ki te wakaahua o te motu hara mai rā koutou. Tā bōgiri i te rā. Hara, i te rā. Hara, ma te huhu o te motu. Mai te hiku o te ika. Mai te tai rā uiti te tai uru te pua. Mai te tai tunga. E kā puni mai ura ai korawai a irunga kia tātou e wakaro wika mai nei kirunga o kaiota. E kui mai e ku. Moranga ira. Moranga ira ka ki te tātu wātura. Tauri atura, ki te hiku o te kiru iai. Te whiore, e takahia maera, te rerenga wairua ki kai tātia ki kawakawa. Taera wea ki anō ki porawini. Tau wane i reira, tā uti te aere. Hara, mai tau porawini, ki tā unatai. Ki era kai kiri o kai parae, au e te matakue. Au e te mataku he tā uti te aere ki roto o Wangarei. Rere tō te kātura te motu. Hara, ki te roki pai whenua, ki te kāmaka. Wakawiti e kura ki te wai te mata. Ha, rūana te whenua. O i te tū te tiriti o Waitangi, kai te Tiriti, toi tū te whenua kei rungi te wakahaua ki rungo. Tā. Takai atura ki te kapau harau. Hara, rere tō tika ka kiri matao. Kei ngā iwi, hara mai rā. Hara tēnei tupo, tēnei tanua, i te nukura o te whenua. Takai atura ki riri. Hāte ataku titiru atura ki tamana tapu. O tau piri maunga. Kai te kāhui ariki. Ara, huri atu ki te kiingi o te kotahitanga. Kiingi tū hei te apa te tau te whero. Te tuawhitu. Kai taku ariki. E hono i te pō ki te whenua. Nau mai te kāhui ariki. Nau mai te kāhui ariki takahi atura ki roto. Rua o ka humata moi. Kai ngā pūmanua o raniti. Ui! Hara mai tarākau. E kiti atura tērā kōrero e hara e kūrangi te maunga neke. Nā tēnei kaupapa e neke mai rā te maunga, uri o te maunga e kūrangi hara mai rā koutou. Tahuri ka uana ki te mai rā ho pupu ho nene. Kira mai rā hine, kira tō ka hunganu. Hara mai rā koutou e te motu. Hara mai takahia mai rā. Ka hono atura tātau a te uru. Kei tō tātau maue, ka nuku, ka neke, ka nuku.
ki nui te kaupapa tangata o tātai. Ara tawhiri atu nā ki roto. Ara, o hora whenua, ki mua au poho, ki ngā ki rau kawa ki te au tonga. Te rahi tai rawe ake anō ki runga ki aku whananga. Ara ki taku pumahia. Ara ka mata, kaora. Huri atu ki muri huku. Takahia mai ura i tenu kua te whenua. Mai muri huku. Oti, ki a tautahi. Tai haruru mai rā koutou. Ara ki whaka. Wakamiti atu te moana kawa. Tau mai tarahi. Tau mai tenu. Ara koutou ngā tangata whenua. Koutou i tau tuku atu rā ki a tatau. Kei ngā tangata Te Tiriti. Hara mai. Hara mai rā koutou. Te pire. Ipiu atu rā ki roti tērā atu hore. Me hoki atu rā ki tēnei kōrero o tētihi waiata o te kāinga. Hiko mai he kawana. Ko ahau tō ariki. Ko koe taku ponanga. E te kiingi kai muna. Koe rā, hara mai rā te motu. Tēnei tatau. I takahia mai rā ki mua kaiota. Ki rua Waititi ke rawi te parera moa humairangi. Tēnei tātou, ara o te atiawa. Tātou o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Ruanui, Taranaki Tūtūru, e tuaki nei, ngā rauru, ara Ngāti Maru Māori o Taranaki, I whakatau ki a koutou katoa. Kare te kūmiaro, ko koutou te kaupapa. Ko koutou te kaupapa. Kaya kuranga tira, e apera hama, to koe te matakano I mai te timatanga, kai rawa ake no ki kōnei. E uru, ko koe te matakano hui keirungi I matapuka, I whiu atu ngā whakaritenga mō tātou te motu nei. Tēnā koutou, kaya kuranga rātira, e hone, tahiriri, e tuku, paure, kai ngā pū ke taku pāpā. E hone, hara mai rā koutou e te motu. Hara mai rā koutou, kai taku aringi. E noho ki wainga ki a tatau. Ko koutou, te hi o te kiwai. Ko tatau o Taranaki, te hi o te kiwai. Rire hau, pai marere. Kina ke rā te tautara ki mutu kōkako hakataha I a rānga tiki o tū te mahurai. E
E manu kaua I ngā ki roto paua e rua ngā kahua tatau ki runga o rākau manga te tahuna te tapu te riri e pai mai rā kia. He ngā pēa pai pā te apatunga I te kōrero o te pārena ke hauhia te rongo e kore e mau te rongo. Ka haka rau I ka ngā kuhi kātū ka taihariru te moana I hoi e ngā tua e ki raro ki puta wiri. Kama te ki reira ko te wehenga kaora ki reira ko te au kungi o roa ngā tai e tōna ki o hoa mōrua. He au ere toro pai mai rā kia. Turu a tai, turu a auta. Whano tu mai te toki a haumi e. Hui e I tae ki e. Kia rerea, arorangi ake rā te mihi tuatahi. Te toi o ngā rangi ki te pūtahitanga o te hakaro nui ki te puna ngā mana kitanga. O te wairua ata whai o te wāhingaro kua noho kōkohu mai. Wainga nui a mātou taka I tēnei te nukuro te whenua. Whitikingia rā mātou ki te haumarutanga, ki te rangi māria, ki te aroha. Nā reira tēnei te whakahoki atu nei ngā mihi ki te wāhia humai ai au a mana kitanga. Me ana te kōrero he ki te ngā kanuhi he hoki ngā mahara. Ka tau ngā kanuhi ki runga ki te paukara o te matakite. Ia rahitia mai ngā mokopuna nei, mai te rere ngā wairua tairoa mai ki kone. Nā ngā mokopuna I whakaarake, kia pupuhi anō ki runga, ki te mangu me ngā waro o te ahi kia kāpura tonu, ki roto I te ngā kau o ngā uri whakaheke. Ka mihi atu ki te paukara nei, te paukara o tō tātou, te whai a te motu a pina. O tira ngā whakahua mautangi kua maua mai, I kokohi tiara I a mātou takahimai nei te nukuro o te whenua. Ki te whakamutunga mai o te rua te kaumāwai. A tāpām, kia Ricky, kia Cyril Chapman, o tira ki te roro nui o te ao Māori ki a Moana Jackson, kua maua mai. E rāne aki ana te wairua I wainga nui a tātou. Ko ngā kupu mihi uwhia ki runga I a rātou I pēnei taiwa e haere kia tutu ki te kaupapa. Arere kui mai e karama I te pō. E o tātou ma te huhua. Te taenga kia ki runga o rangiriri, te pateretanga o te toto. I rongo ke mātou e ihi mai anu, ko taua whawhai rāno. E kore e mahu e te mihi, ki te ika nui o te tau, o tātou kiengi atu heitia pō tatau te whero te tuapiti. Harere o tātou mate, whakaropa atu rā koutou ki te poho te rangi tīramarama mai ki runga ki o koutou uri, kua mahu e muri mai. Harere o tātou mate, haere mai haere. Ka tira e kura, o tira e te upoko o te ika. Anei rākua tai mai te motu ki runga I a koutou. Mihi ara te motu. O tira, e te ariki nui, e te tapairu, e te kuini Māori, ngā wai hono I te pō tatau te whero te tuawaru. Te nara wātu koe kua puta mai tēnei rā. Nā tō pāpā tonu, I o hāki tiara, tākiri tū te kōtahitanga, tākiri tū te mana Māori motuhake. Pai no tā tātou, me Māori tātou, I a rā pautera. Nā reira tēnā koe kua tai mai, ki te kaue mai anō. I tau āhuatanga hei whakakahai a tātou, tēnā rā wātu koe. He tātou mā, ki ai mātou I Hīkoi mai, ki te whakamana I ngā kōwhiriwhiringa, I ngā kōrero a te whare neki. Tai ke mai, te Hīkoi neki, au ngāno te hekenga mai I te tai tokerau, te hekenga mai I te tai rāwhiti, te ahunga mai I te waipaunang. Kua ngā tahi te haere mai, ki te atakiake ki te parene. Ka ki tō whakahē tō whakakahore, tō whakatāmi,
I te tino rangatiratanga o te iwi Māori. Ka horeke ia koe te mana ki te whiriwhiri i tā mātou a pōpō. Engari kei te kapu o te ringaringa o ngā mokopuna. Kua raupā ngā waiwai te takahi mai te nukura o te whenua. Kua tahi rau, waru te kau mā whātau. Te mana kāwana, e whakaiti ana, e pēhi ana, i tō tātou tino rangatirata. E mea ana te iwi Māori kāti ka nui tēnā. Ka hari taku ngā kau, i te piunga waku kanohi ki te kite i ngā tani whao te motu kua tāmai. Te hanga nei kua here kia mai ngā kau ki tēnei kaupapa. Kia rite ki tā kingi tū hei te a kōrero, tā kiri tū te kua tahitang. Me kua tahi tātou, ki te taitea ki tō tātou tino rangatiratanga. Me te mahara ko tō tātou tino rangatiratanga, rawa kei ti matai te tiriti o Waitangi no mua nāki. Engari anō tana teina, te mana kāwanatanga, mea ti matai ki te tiriti o Waitangi. Kaua tātou e tuku i tō tātou rangatiratanga, kia au pēhi tia, ki runga i tō tātou whenua. Ao te aroa nei i te mea, he mauri take no tēnei whenua, rawa ke iahu mai wāhi ke atu. Nē reira kua mana wā tōpu mai te ao Māori. Ki te aha, ki te titiro ki tā tātou wā pōpō, mā tātou e waihanga. Tau ake aku kanohi, ki ngā kanohi ao tātou mokopuna, e mura mai nei, i roto i te whakapono, me te mōhio kōwai rātou. He uri no ngā rangatira o tēnei whenua. Kaua tātou e tuku i tō tātou reo, a tātou tikanga, o tira a tātou taonga, kia takatakahi ki rahu. Nā reira toi tū te tiriti, toi tū te hakaputanga, toi tū te tino rangatiratanga, toi tū te mana Māori motu hake, toi tū te ngākau Māori, toi tū te aroha. Ia mātou e takahi mai nei te nukura o te whenua ki te mātou tēnei mea te aroha. Te whakawhitinga i te piriti i tāmaki i reira ngā Pākihi Pākeha mea rātou motoka, ki i te wai, ki i te kai, hei toha ki ngā kai Hīkoi. Nā reira e ngā hoa o tangata tiriti, koutou kua raupā tahi o koutou waiwai. Tēnā ro wātu koutou. Tēnā koutou. Ko tā tātou e whai nei kia rite ki ngā kupu o te whakaputanga e meana he whenua rangatira tēnei. Ngā take kua pupu ake i roto i ngā maramatata nei roto i tēnei whare. He mahi whakamā. E titiro mai nei te ao ki e nā mahi. Kaore he mana i roto. Ko tā tātou e whai nei. Kia kōkiri ngātahi tātou, ao te aroa whānui, kia rangatira no tō tātou whenua. Ka tira e nei kōrero e tātou ma, e te ariki nui. O tira e te iwi nui tonu, ngā māma, ngā pāpā, ngā tamariki, ngā mokopuna. E u tātou ki tō tātou tino rangatiratanga. E kore e tā e te tahi atu i waho i a tātou te homai, kei a tātou ke. Huri tū, huri nā, tēnā koutou, kia ora hui mai rā tātou.
Just. Kia kuiti, kia kurahi, kia ku whakatamarahi ki te rangi, tēnā rā tātou katoa. Ai mihi ana kia tātou, ai ngā hotanga o te wā mātua rā, ko ngā mihi ki te wāhi ngaro. Rātou mā, nā rātou tonu tātou i arahi mai ki runga nei. Me te aha, ko rātou tonu ere i whakatauira hia mai i tēnei momo āhuatanga o te kotahitanga tēnei ki tēnei no reira kei taku iwi Māori, tēnā koutou. O te anō rā, te Aotearoa whānui, tēnā tātou katoa. Hei a koa nei tātou ku atu ai, a ki ngā kōrero, engari ko tā mātou noa, he whakatikatika i te aho tēnei nohonga i te mea kāre au te ki te ngā tamariki. No reira ko taku tono tuatahi tamariki mā mokopuna māhara mai rā koutou ki mua, e whai ai tā koutou whakarongo ki ngā kōrero, ki te ngā mahi a ngā pakake, me te mōhio, hei a pōpō, ko koe tonu tērā, e takahi ana i te ara, e takahi nei, e tō tātou tuakine e hana. No reira, tēnei taku tono, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, e tika ana kia ki te arātau. Tuaru ake, e harai te mea te tō wai, i ngā mihi okawa ki a rātou mā o te wāhi ngaro, engari, e tika ana kia rite tonu te kōrero tia o enei āhuatanga. Ko te ingoa, ko te mata, o kahurangi whina tērā, nāna tātou i arahi mai ki konei, e tika ana kia hoki whakaaro atu ki ai. I puta i taku pāpā i a kura, te ingoa o tō tātou mōrehu kraua, a tā rāpata bom gillies, te mōrehu kraua o te rua te kai māwari ka whai whakaaro ki tērā kōrero, the price of citizenship, anei, e ki te nei tātou. Ka whai whakaaro ki ngā waiata, ko waiata tia e a tātou, i ngā rangi, i ngā wiki, ko pahure ake nei, me pēhei kore ai, tuku whakaaro atu ki tō tātou, tuakana ki tō tātou tingāne kia riki mītai. O te anō rā, tērā mamo kautanga nā rātou e nei āhuatanga i whakatōkia ki te hirikapo Māori, e maharau tātou ki tō tātou nui tēnei ao, kia kuiti, kia kurahi, tēnā rā tātou. We've just been a part of one of the most uplifting, one of the most enriching, and one of the most empowering moments in New Zealand's history. And when we talk about legacy and we reflect on a lot of the kōrero or the slogans that collectivized us back in the day, we think about the price of citizenship. This Hikoi is a reflection of it. We think about not one more acre of land. This Hikoi is a memory of that. We think about not one more ripple of our ocean. This Hikoi is in honour of that. When we think about not one more hand on our mokopuna, this Hikoi is a response to that. And when we think about Tā Tiriti, te kotahitanga, this Hikoi is the embodiment of that. Nō reira tēnei awe mihi nei, karua ki taku o Māori anake, engari ki taku whenua o Aotearoa whānui ko hara mai nei. We have a program that we have to follow. Me te iwi, I know it's important, everybody wants the opportunity to express their whakaaro, however, we have to stick to time. I've already heard the Speaker of the House is getting a little bit ore ana. Nō reira, we don't want to annoy our kaumātua i ni mo hea hea, engari we don't want to annoy our kaumātua e wera ana te rasa, we will stick to our program. Nō reira, wai mai ana tātou, we're only just
we've got honour, and you can't call them this and you can't call them that. If you lie, you lie, you know, and you can't be, and he's telling lies about his intentions in terms of the treaty. He wants to change the treaty as we know it. He wants to get rid of the sovereignty that is specific to Māori. The Tino Rangatiratanga Clause, Article 2, is what he's fixing on. He wants to get rid of that, as clear as a bell. Our top legal people in the country have said that. The King's Councils have said that. Waitangi Tribunal has said that. And Crown Law, his own legal people have said that. And that's where the lie is. The lie is that he doesn't want to touch anything and then the treaty stays the same. It does not change the same. It does not stay the same. It is about changing the partnership and the relationship and the constitution of this country. And that's why what he's saying is a lie, and that's why a haka was appropriate in the House. Now, I don't know about you, but before we came here, there was a lot of quarter, a lot of red kind of protest that this was going to be. Then we saw a lot of preparation, a lot of mana mediaha, ko haramai rātou ki tētai hui kaupapa tangata ora, e ki te ai te aroha e rere ana tērā i puta i taku pāpa i taku rangatira i āpere hame no reira e mihi ana te waiwe o tēnei hui. Me ngā tikanga i whakatakotoria i te timatanga rāno o te ora tohanga mai o te iwi Māori. O reira tēnā tātou i tērā agua. So the way that this is going to work, we're going to have a combination of awesome waiata and awesome speakers. Mātua ra, ako te whai whakaaro ki tō tātou Queen. Ngā wai hono i te pō, ko haramai te whakakanohi i tērā kaupapa o te potahitanga tērā i pakangahia kahatia e tō pāpā ke taku wariki tēnā koe. Tēnā koe mō e whakātu ana i te tino tohu o te rangatiratanga o te arikitanga tēnei ki tō iwi Māori e tūpau nei ki a koe a tēnei kāmuki. Our first speaker, you might have heard or you might have watched them go toe to toe in a debate recently. Nah, I don't know about you, but it was one of the most informative discussions from one side of the house that I've heard for a very long time. Tēnei kai kōrero, ko rua nei ia, ko roa nei tōn iwi ana, a ienei whenua, tētahi o ngā rohe ngā mana o tēnei whenua ngā tito rangatira, no reira, kei te rangatira e helmet, tēnei mātou te pōhiri atu nei ia koe, te whakahihiko, me te whakahikaka, anō i tō iwi Māori. A tēnā tātou, ko tai mai te tana te whenua, te tana whenua o tēnei motu. Ko tai mai te tana te tiriti o tēnei motu. Ko tai mai tātou katoa i raro i te mano o te tiriti o Waitangi. Ko tēnei te kaupapa o tēnei rangi. Kua tai ka tau i whakaaro, ki rātou arohani e tātou kowe atu ki te pō.
E nei ngā tani whai moe a tatau I tēnei rangi. Kore rawe wara tia rātau. A tua rue mihi atu kia ki te ariki nui. Kuini ngā waipono I te pō. Ngā wai te pō. Tēnei te mihi aroa ki a koe. Tēnei mihi anō. Kia rātau ngā kai whakarite o tēnei hikoi whakamiharo. Kautau rā kua haramai nei ki pone kei tēnei rangi. E kore mutu. Rāroha. Tēnei te mihi aroha kia kautau katoa. Whānau, to begin on behalf of everybody that's here, with all of our hearts, I want to extend our sincere aroha and gratitude to all who have sacrificed and worked so hard to arrange and bring this amazing Hikoi here to Poneke. This historic Hikoi is a tool of our unity, our strength and determination to see Te Tiriti o Te Waitangi honoured. To the tangata Te Tiriti here today, who have come shoulder to shoulder with us, we honour you for your integrity and your willingness to reject the injustice, the division, and for acting to unite our nation. E mihi aro o ki kia koutou. Whānau, look around you today. Look at the faces next to you in the distance. Whānau, this is the vision for Aotearoa. A people united in honouring our past and walking into our future together. Whānau, like you, many of you, I'm a married boy with a flash name. I was raised in my village of Takapuaia, just up the road, by my mother, my old people, surrounded by my Ngāti Tōwhananga. I was unaware that I was anything else until I went to school. There for the first 2 weeks, every playtime, I was fighting boys who dared to demean me and my first name. And fight them I did, and stop they did. We're fighting still. When my German immigrant father came here after the war and told his wealthy mates in 1953 he was marrying a Māori girl, they told him, drink with them, play rugby with them, but don't marry them. My dad ignored them, of course, as has someone in every single one of our whānau. To those who would divide us whānau, it's too late. We're already one people. When the All Blacks and our other sporting heroes travel the world, what is it the world sees and hears, whānau? When our country and our businesses present ourselves to the world, what is it they present? When we look into the faces of our tamariki, our rangatahi, when we go into our schools, our sports fields, our businesses and the other places we live and play and work, what do we see, whānau? What do we hear? To those who would divide us, you're too late. We're already one people. My mother and my old people taught me to tell the truth, do what's right, say sorry quickly, be fair, be respectful, but never take any crap from anyone. That was the way of my old people and probably yours. And that's why we're all here today, whānau. To tell the truth, to do what's right, to do it respectfully, but to make it clear we ain't going to take this crap no more. We're coming together. Show everyone in this land and everyone in the whole world who's staring at us right now that in Aotearoa, Te Tiriti o Waitangi,
is not a source of division, whānau, but of unity that must be honoured. Last Thursday, in an awesome speech in this house, we challenged each one of us to begin by first honouring Te Tiriti ourselves. I was surprised by that widow. Not the kawanatanga, but us, the tangata whenua, and I will add the tangata Tiriti. What does that mean, whānau? We love Te Tiriti or Waitangi, right? Three things. I'm going to get some water. Oh. Three things were solemnly agreed by our tupuna to empower and unify all the people of this whenua under Te Tiriti or Waitangi. Kawanatanga, Tiroranga Tiratanga, and Uritetanga. Rawiri challenged all of us whānau first to honour our Tiriti rights of Uritetanga or equal citizenship by registering ourselves and participating in the process that enables us to vote and to choose people with mana to represent us. He reminded us that if we don't do that, that the price that's been paid in blood and whenua will be wasted. So first I repeat his word to us. Let us honour Te Tiriti first by doing exactly that. Second, as important as voting is, whānau, it pales in comparison to the need for all of us to honour Te Tiriti by strengthening and exerting our tinoranga tiratanga. First at home and second together. And what does that look like? Again, look around. Feel the wairua, see the beauty and the strength of our putahitanga. Whānau, here's the secret, if you didn't know. Unity is the key to unlock the power of tinoranga tiratanga. When you return home, wānanga wiki whananga on what it is you will do together to enhance the mana, the prosperity and the well-being of your people. Focus on yourselves first. Strengthen yourselves. Look where you stand. Have your own waka. See people who support that vision. Aha, forward. And act in a man-enhancing way. Now, of course, unity can be fragile. It's only one way it seems. So be humble. Remember, it's not about you and me. It's not about getting your way. It's about having your say. It's about unity. Where there is no unity, whānau, there can be no tinoranga tiratanga. Now, as important as being unified at home is, let me conclude with two thoughts. It is, in my judgment, the unity of my Māori katoa that will change this nation. As has been mentioned by Abrahama, following the Huia Motu e Roma, Ngāti Kahungunu called for work to consider how to deliver on our national kotahitanga. In a few days, all of us will receive information about the whare o te rangatiratanga. A new Māori where all our people's chosen whāngai can deliberate and decide on kaupapa that requires a national response. Te Tiriti is one of those. Kotahitanga is the kaupapa. Hono tika rangi Māori e te tikanga, te whare o te rangatiratanga will be the waka. Taraya, hoia. And lastly, what of these fellas? What of the kawanatanga? First, whānau, this historic Hikoi is a tohu of our unified strength and determination to reject the bill, which I won't dignify by mentioning further. But this Hikoi is much more than that. This Hikoi is the beginning of the end of unchecked rule and domination of our people by the kawanatanga.
after taking half of all we earn in taxes of various kinds for health services we cannot access, houses that don't exist, schools that don't teach our children, infrastructure that doesn't work, and leaders that don't lead, we say, well, that's enough. Kill it for that. The flaws and the failures that I've alluded to have nothing to do with us, whānau. Nothing to do with Te Tiriti or Māori, and are seen all over the world. Honouring Te Tiriti is not a problem, it is the antidote. It is the answer to what ails this land. Our tupuna had a vision for something new and better in this beautiful place. Te Tiriti holds that promise for us still. Respectful coexistence of Kāwanatanga and Rangatiratanga was agreed and is the only way forward if truth and justice are involved. The time has arrived, whānau, for our Prime Minister to worry less about managing his coalition and to worry more about leading and uniting our nation. We call on him to show that leadership now by cutting short the period that the submissions are submitted for that bill, cauterise the gaping wound that has been created in our nation. We remind you, Prime Minister, and your leaders, democracy is just an idea. It's a fiction that only works if everyone believes and agrees in it. If we agree, Hikoi today is saying that we will no longer agree if truth and justice and honour mean nothing to you. Regardless, from this day forward, our hapu, our iwi, our urban people, our tangata tiriti supporters will never stop our unified action to ensure that finally, fully, Te Tiriti o Waitangi is honoured in this land. If anyone doubts that, look into the faces of our young people and tremble. No democracy built on justice is legitimate or can continue without change. The time for that change is here, whānau. The whole world is watching us to see what happens in Aotearoa. In every land where colonial injustice lingers, the struggle and the question is the same: how to heal a nation. The answer is kotahitanga, hono, tika, rangi Māori. And if we can't do it, who can? But we will. We will. And when that day arrives, visitera! Just a general announcement. I hope you've got a lot of data because the Speaker of the House is justice and get fine. Can't wait. So if you've got a lot of data, please hotspot the friend next to you and start going live as much as we can. E pai ai ka te ao te kia tāka, wā kia roi tēnei rangi. Ka pai.
We're going to move to our next speaker. Now, we've seen through the photos of our loved ones that have passed the legacy of activation. Ka titiro ki tapu whaka, kia mea na Pittman, kei konei tonu ia. Ka titiro ki tapu pāpā, kia hone harawira mā, pērā reanga. When we think about the Māori language society, ngā tamatua, there's a legacy of activation. I think about Kurobong Gillies, and then I think about pērā momo tangata I puta ki te pakanga. Hemio Pōri, 42nd Street of Crete. We're down against all odds, ka tū ia kataki ia kamate, ana ko ki te anō I tērā antakai te rangine. We always ask the question, who will be the Hemio Pōri of our generation? We've seen in the last couple of weeks, there's not been one, not two, not three, but an entire generation of rangatahi that put their hand up to say, anei ahau, māku tātou e kawe. Tahi o e rā māngai, ka tū nā nei, ki te kauhauti ki a tātou, ko hiru kapakingi I kei te tuakana hara mai koe. Te hei Māori ana! Te hei Māori ana ki te Hīkoi mā te Tiriti! Te hei Māori ana ki te mana Māori! Te hei Māori ana ki te iwi Māori anei kua tai mai! Anei kua tai mai ki runga o Pōneke! Te iwi o te raukura karanga mai anei kua tai mai! E tātou mā! A momentous thing has happened today, and I need you all to sit in this moment with me. What has happened today? The Māori nation has been born. Kua putaki te ao marama anei e hui nei. The embodiment of the tahitanga anei e hui nei. Te mana Māori, kua loa e tāmi anei, kua puta, kua ora, anei kei ngā plakinga o te rā. And I need every single one of you to live in this moment, and to appreciate this moment, and to appreciate our power right now. Te kata kōrero taku tuatana tui. This is not a reaction, it is a response. This is a Latina response. This is a Mana response. And this moment, look at us. What a moment this is. What a response this is. I'm proud of every single one of you for stepping up today, standing in this mana, and standing in this moment. E rangi e homa. It's up to us whether this moment dissipates after today, or whether it lives forever. We must make this moment live forever. Kua tū te tiriti, ki te ake ake, te tiriti is forever. Kua tū haka putonga, ki te ake ake, haka putonga is forever. Kua tū te tangata whenua, ki te ake ake, we are forever. Nothing is standing in our way, is ourselves in our way. Not this way, God. This Hikoi does not end here. This money could never help us or guide us to live our best Māori lives. Are you willing to do that? Me mutu te haka pono ki tēnei money. He maumau, Māori mā. I hope you all realise what you've come to do today in tātou mā. Every single one of you who joined this march. Ai mani. Every single one of you that joined this march today. I hope you realise what you have committed to today. I hope you all realise that we have all in this moment committed to a journey of liberation
to a future where we are the captains of our own waka, where we shape our own destinies, and where we guide the lives of our tamariki and our mokopuna. No one else. Because that in its essence is what Te Tiriti or Waitangi protected. And that was something, that was a reality in the universe, another to the universe, that our tupuna lived in, not even 200 years ago. We grew up to Waitangi Park here. That is where we're going. Pākehā, we should not fear Māori liberation. Because Māori liberation goes hand in hand with the liberation of all peoples who live in Aotearoa. If Te Tiriti is well, if Haka whenua are well, then we are all well. And we can all thrive in this whenua. Everyone gets a feed on this marae. No one gets left behind. That is the future that we're going to. But we must all believe in Hākoi. Today the sun shines on our mana, on our power, and I'm proud of us all. Here we are. We are here. Tangata whenua are here. Tangata tiriti are here. Tangata moana are here. The waka-launching generation is here. The change generation is here. We are walking towards an apopo. O tātou kei te rangatira. O tātou katoa kei te ora. But also, we are things we can do today e tātou rā. Get on the bloody Māori road right now. If you are not on the Māori road, e tātou rā, pull out your phone, go to www.hoitu.co.nz, and then this information needs to happen. But if we can't get those things right today, ka ahua rangi tātou apopo. Ka watu wea ki a tātou katoa i te rimau, kaua e kōrero noa mo te kotahitanga. Kaua tēnā e waiho, hei kupu, tukuna, te mauri ora, te mauri kuri ki roto ki aia, ka tūturu, kia pono. Oia no, I want to say again, I'm proud of you all. They're still on this waka, they're showing our home ki mokopuna. Kuri noa koe wai, I love you all. Nui te roha, tēnā katoa i katoa. Hey, tautoko iau, we practiced this yesterday and this morning. Hawaii? It's not matatini, but don't go flex. Tōku reo tōku oho, mapi maurea, papapai mari, nei rā te kaupapa. O te reo mari e kaoma, no ngā tipuna.
Fist. Okay. I need everyone's help here. Tuatai, we are looking for a 9-year-old named Izzy. Hikoi, because you're all her parents, Mātua Rautia, you all have a responsibility to help us find Izzy has pink leggings. Hikoi, Tuarua, a pink top and flowery leggings. Tuarua, we also have a Kamaiti, Harmony, Reihana, Wally, Kayuri name, Hīkoi. She got his parents and aunties and uncles in the back end. Don't wait until the very end to come and get him. Come on, let's go on. And please, Chapahati anyway, have had 4 people faint, and I don't think it was because of the toilet. All the good looks of the speech. Look. Our next Taikoa and Mama. We're not only here to advocate for our rights as Māori, but we are here to contribute to the global dialogue and pakanga for the rights of Indigenous people everywhere. Now, Eddie said, when Māori do wrong, we all do wrong. Kua roa te iwi Māori e tuana hei paurana mo ngā iwi take o te ao. Our next kaikoero is here to share in the global battle and to give the whakaaro o te iwi o Pararika. Kunaria Arusana tēnei kua roa e tohe ana I ngā kaupapa I Palestine, ana ko harabai I te tautoko I te kaupapa I konei kei te tuani hamaina. In the same way that the mana whenua of
for life, for justice, and for honor. And we are with you all the way there. We will win. We walk that path every day. You have shown us it. We don't need them to honour Te Tiriti. If all of us out here can do it in our workplaces, in our wuhi, in all the areas where we operate in our community. So we seek to honour you as you have honoured us. Ka whawhai tonu mātou! Kawana, ka whakamanukiri a koe e au. That was a good reminder, Lev, e wama. This year, there have been many activations. The one thing hasn't necessarily been about activating a waiwai with a hikoi, but it's about the activation of our whakaaro in our minds. It's about, as the tuahine mentioned, remembering rangatiratanga isn't something that we take from the crown, but it's something we awaken within ourselves under the years of colonisation and colonial ideology. It's about remembering we are sovereign. And if you're not going to listen to me, then I'll get Takutuahine Jordan to sing it to us. Kia ora tātou. Kia ora e Tiwi. I'm just here to tautoko the kaupapa like every single one of us was made time, paid money, created the way and space to get here, kia tūpotahi tātou, to remind ourselves we are the sovereign. Three-headed monster reign. He has popped for land again. Need more sunken dollars, no sense, no sense. Hare maka kuro dewa, the honey fire in my head. Kuro dewa. So you won't patch this and walk out of there under director. Hungry, moldy, hot motives and objective balances. Erase out history in schools. Reading treaty principles.
Keep that playing. We can do better than that. We're almost getting to halfway. Stick with me. Hold the line. Stay in it. Liberation knows no end. We can't get fatigued. We're only getting started. Tuatai, ahe pānui nā ku pokake, me kawa tātou e hauputi a tātou tamariki. Let's not cut off our children, our mokopuna. This Hikoi isn't just about our own liberation, but it's making sure that we never have to have this Hikoi again. Let them see. She wanted to reiterate a point. The generation that we have here, well, she called us the guinea pigs, or the testing generation. How high? Because they sent us to Kohanga, they sent us to our Minikura, they taught us on our marae. They didn't know what the outcome was, but they knew. They didn't want us to experience what they had gone through. And so, kutaku wero ki a tātou, ka mutuata tēnei Hīkoi, what are you going to do next? Ka mutuata tēnei Hīkoi, what are you going to do with your tamariki? What are you going to do with yourself? Because this is just the beginning. And this is just a kōrero to us as Māori, engari kia tāta katoa, ngā tangata tiriti. Ki taku kura, o kura kaupuko Māori o ngā pokokuna, he Pākehā kai reira. E a kōna i ngā kōrero. Role clarity though is key. And we're going to listen to a tangata tiriti who's going to articulate exactly what that role looks like for all of us, for our tangata tiriti. Kei te hoa, kei he pei. Oh, cool, Jimmy. I should actually read my program. Our next speaker, sorry, our next speaker, following on from the koro. Māna ia e koro e ngani ke tērā āpaka o tonu. Te wāhi o te tangata tiriti, te tangata moana, ki reku i ene āpaka na ki reku tēnei Aotearoa hau. Hawaii ki mokopuna i kōrero hia e eru kei te tōkana i jen. A beautiful day. Keep it short, te iwi. Te hōrero he korone ki te kāroa te ao. He no rāno ki te whenua he te karota ki ngā tangata katoa e ngā māra, ngā reo, ngā iwi. E na runatira mā, te ngā koutou. Te uri no te mana rua kiwa hau. Tō Tonga, Kingdom of Tonga, toki mu kaipo. Mōre nā tēnā koutou, tēnā koutou. I stand here because Māori have made the call, and like many of us here, we have heeded that call. I stand here as a proud tangata tiriti, proud tangata moana, proud grandson of common migrants. But I can't help but wonder, at the Hīkoi up in Tāmaki Makaurau, at the Hīkoi here, I can't help but wonder and think about all of us who have a family member or a friend who isn't here. We all know someone who doesn't support the Hīkoi. And for whatever reason, there are many reasons, some people are just too busy, I get it, occupied. But what about those of us who disagree with this Hīkoi? What about those of us who actually support the bill? And I'm not talking about the very small group of rich Pākehā Māori. I'm talking about tangata tiriti, me tangata moana, me tangata whenua even. So I've been trying to understand where they're coming from. Why are they supporting this bill? Why are they disagreeing with us? And I've heard all the arguments. I've read the statements, I've read the comments, I've seen the videos. Heck, I've even seen random American YouTubers chime in on what's happening here. You can always tell them a random American YouTuber to tell us. And I've heard members of the coalition government spit out their buzzwords. That this Hikoi is grounded in critical race theory. That this Hikoi is a part of their favourite buzzword, wokeism. I even saw one comment on media say that this Hikoi, or this kaupapa, is grounded in critical race theory that belongs in America and the white lands. Well, let's look at the facts.
That theory is only over 40 years old. Māori have been saying all the truth for over 170 years. You don't need to be a historian to know the facts, to look at what Māori have been doing, to look at Kimi Tama in the Waikato, or Princess Hīkoi Hirangi, to look further north, Ngāti Whātua, the Taitanga movement, or Pāratu Haere, to look down to Parihaka, the Whitio Māori, Taranaki. In the 1920s, when Samoa was standing for their independence and started the Māori movement and had a massacre in 1929, it was Māori politicians here in Aotearoa advocating for them. Te Māori Pomare, Te Apirana Rata. We stand here for that. But as Māori have been standing here in the 1800s and 1900s, standing for what's right, our leaders, our chiefs, our kings and our queens across the Moana Kiwa, across the Pacific have been doing the same thing. King Takuga in Fiji was sending a letter to King Kamehameha in Hawaii, saying we need a new rights. It was King Kalakaua in Hawaii who saw the wave of imperialism coming and said, Oceania, it's time for us to stand up. Waitangi, it's time for us to stand up. And he was sending letters to King Topou in Tonga, sending letters to Māori Toa, Rapepa in Samoa, sending letters to King Pomare V in Tahiti. And his letters almost got here to Aotearoa, but he got stopped in his tracks. In 1887, word got out that the indigenous populations of Māori Kiwa were standing up to unite. And a group of businessmen literally held King Kalakaua by gunpoint and said, this was their message. We're here to exploit the world so we can become as rich as possible. But we can't do that if native populations hold on to their sovereignty. And to you, that's the same message behind this bill. Let us not be fooled by the pseudo-equality sales pitch that's from David Seymour. When David Seymour writes down, I'm doing what's right for everyone, know that there's an asterisk beside everyone. And when you read the fine print on the bottom, what does it say? It says when Mr. Seymour says everyone, what he means is a very small group of people who are already economically and politically privileged. Facts. When I hold up the arguments of the bill against the facts of the history, it doesn't match up with the EU. But I'm not here to talk about the bill. We're not here to talk about the bill. We're here to stand in unity. Te Tiriti, Tāna Moana, without Tāna Whānau, without Tāna Whenua Whānau, sorry. We're here to stand, not to talk about the bill, but to stand for our future. In just a few years' time, it will be 2040, marking 200 years since the signing of the Te Tiriti o Waitangi, the foundational document of this land. My question to everyone who's listening in, whether you're standing here or you're listening in through the live stream, is what kind of Aotearoa do you want by 2040? Better yet, what kind of Aotearoa do we need by 2040? Simple. An Aotearoa where Tāna Tiriti are thriving. An Aotearoa where Tāna Whenua are thriving. An Aotearoa where Tāna Moana are thriving. An Aotearoa where our land, our seas, and our oceans are healed and healthy. An Aotearoa where the spiritual and social landscape is at peace and harmony and healthy. An Aotearoa that's marked by unity, kutaitanga, and love, aloha. But here's the thing, as we all know, that Aotearoa is only possible if we honour the Tiriti o Waitangi. Toitu te Tiriti, toitu he whakaputanga, toitu te mana maari motu hake. Ka ora tonu mātou! Ka ora tonu mātou! Ka ora tonu mātou! Ko tātou. Kotahitanga. Ka tahira te taurira o te kotahitanga, pērā ko te katōkia, koe ngā mātāporo, te tiriti ngā mātāporo, o ngā manae ki tēnā tōpito, ki tēnā tōpito, ki mutu tēnā tōpito. Our next kōrero, some people might know him as a member of Parliament. Engari, some of the most profound kōrero that we hold on to as Māori, ko te reo, te Māori, ko te mana Māori, as well as we've come too far not to go further, we've done too much not to do more. Ko ini hia ki ngā pāwhi o te hiringa o tēnei tanga.
Reira tēnei ai te tuku I te minki a koe, te kutuakana e pēni hara mai nā koe. Kia ora tātou e te ariki nui, tātou e ngā mana nui, e ngā paku nui kua taramai tēnā tātou, e mihi atu ana kia koutou. If you've ever paddled a waka at Waitangi, you'll know just how hot it is for these tāne and frontier and our tamariki and mokopuna. So I'm going to keep this short and sweet. David Seymour asked, we just want to have a conversation. And we're saying, here we are, Harlow, we're here to have a conversation. We want to say to David Seymour, where is the privilege in Māori dying 7 years before non-Māori? We want to say to David Seymour, where is the privilege in being the most incarcerated race in our own whenua? We want to say to David Seymour, where is the privilege in suffering in an education system that has not looked after our language or our people? We want to say to David Seymour, there is no future in Te Tiriti or Waitangi. We want to say to David Seymour, there is no future in Aotearoa without the whakaputanga. And I'm going to leave the final words to my whānau from the far north, who will haka for us, the haka o Tawiti, no rei reo kura matira, ka kohu kohu, ka kohu kohu. Tēnā koutou kia turanga ki rei te whānau. Kapa leo te tāpinga ui ola waitia. Okay. Listen to my directions, kids. If you have a bottle of water, hold it up. Open the lid. And have a drink. And then do it again. Serious stuff there, Wama. We have had some people paint. He wera rawa tēnei rangi. Kau te rawa, engari, ki ngā kōrero. Nō reira me tātā tātā Hikoi. Ka pai, so one more time. It's a bottle. Have another one. No kahu, not that kind of inu. Get one. Hikoi anō. We do have another missing child. 2 years old. A Mickey Mouse beanie. And a green hoodie. Hikoi. So, looking for a 2-year-old Mickey Mouse beanie, green hoodie. If you do find that 2-year-old, please bring them, Mickey Mouse dress. Please bring them stage so that we can give you lots of hope. Tuatua, we have Iwa Napier Bell here at the back of the stage. Her parents are April and Hayden. Don't worry, we're all going to look forward. We won't look at the back if we're going to go get Hikoi. But when at the moment, I think we had mentioned before we left, if you do have tamariki, please write your phone number on there, right? And write it in vivid so that it doesn't get wiped away. That's actually a real thing. Hikoi, he whakaarotanga pēr mā tātou, especially when we start making our way back to Waitangi. Please, so if you can, do that right now. Come on, okay. Mahai tū ngā kōrero. Our next speaker, kua roa ia e whakaoreo nei te hine ngaro Māori. Ka pahuri atu te tuku te rākau kia koe.
Kei te tuakana, auri hana mai rātou. Ko te iwi mō! I see him on the news today saying that Māori Waitangi told him not to come. You goddamn right I told you not to come. He said he wasn't going to say it. You had your say on Thursday. Today is my people's say. You crossed the line, you never should have crossed it. No government, no law has the right to debate hana, tina, hana. And we got a message to this government. Thank you for turning up. Thank you for turning up for our mokopuna. Our kaupapa has always been tikuna inspired, Tiriti led, hana moktu hake driven, and mokopuna focused. Ana he, without the kaupapa. My last thing to us, where to from here? Yes, Rangatino Tana belongs to us outside this house, but we've got to have a Kawanatanga strategy. That Kawanatanga strategy is everybody, Te Iwi Māori, get on the Māori road.
responsibility to our mokopuna to turn up and ensure we don't get a fascist government like this one we have today. So that's my story. It's been wonderful to be part of the Hīkoi. From Te Tiriti all the way to Port Neke. My sovereign peoples, we are here and we're not going anywhere. And then Jordan will point you to Tiriti. Mosu hake, to the Tiriti.
I'm actually going to try something. Did you fellas ever see the Viking clip? We're going to call this the Māori clip. The Viking. So what we're going to do to welcome on our next speaker, and Kaireu te whakaiti on my program is who's called Paddy the Pākehā. Ko whakanui ka tātou kai kōero, whai mai ana, what I'm going to do is we'll try and get the timing ka pai, and I want to see everybody in this entire complex trying to do it. Okay? And hopefully the clap is a good reminder for Iwa Bell's parents, because she's still at the back waiting. Ka pai, April and Hayden. Also, Izzy has been found. Hand out photo. Yeah. Put it on Mātua Rautia Te Tamaiti. Izzy has been found. But write your number on your kids' arms. Ka pai, okay, let's give this a go. Ready? Okay, let's have a rest. We're going to do it again, and then we're going to get faster, and then Paddy's going to love the applause. Come on, let's do it. All right. What an honour is to be here at this moment in history. A moment they will write about and a moment that our Hikoi will talk about. My name is Paddy and I'm known as special. I'm just a Pākehā fellow who finally got around to learning some stuff about our past. And who ever since won't shut up about it. Because Te Tiriti, its history and its legacy is too bloody important to remain silent about. Today I speak to you all, but in particular to my fellow non-Māori, to those all in this waka, and most importantly, to those not yet. To extend beyond those of us here today, to those who need to be here. Do you know what Te Tiriti is not? It is not just for Māori. It is, and has always been, a document that affects us all. For it is Te Tiriti that allowed our Pākehā ancestors the right to call Aotearoa home, and therefore by extension ourselves. And although the promises made in 1840 were never truly realised, although there were countless breaches and attempts to undermine, that does not give us the right to do the same today. And it certainly does not give anybody the right to rework it to their liking, because Te Tiriti endures. Te Tiriti is not exclusive to one political view, one political party, the left, the right, or the centre. Te Tiriti is truly apolitical, and therefore welcomes and holds space for all those who acknowledge its importance, whether we agree on other things or not. Te Tiriti is not just some historical text, a piece of paper that lives down the road there, locked away and frozen in time. It is a living, breathing document with a vision for an Aotearoa whenua. And for me personally, I feel a deep connection to it, for its existence has quite literally led to me standing here today. To me, it is wakapaka, it is my blood, and upholding its mana should not feel a choice like a choice to any of us, but a duty, a price of citizenship. E Pākehā mā, Te Tiriti does not take away your rights, no matter what David says. Your culture and all you care about. After all, the entire system is designed in our image, to look and sound and work the way we please. And yet somehow we are worried about our rights. Where tino rangatiratanga is something to be frightened of. So much so that some are rushing to try and give it away to everybody now.
so that it becomes meaningless. Where Māori deciding how they wish to be Māori is something we should fear. Fear, so much fear, this bill reeks of it. Te Tiriti is not a matter of public opinion, it is and always has been a covenant between two partners. Not something that can be overruled by a largely ill-informed public. And I can say ill-informed because I was one of those people. And unfortunately, a large part of this country still lives under a shroud of ignorance regarding our past. But it's time to wake up. You are not to blame for what took part in the past, but you are responsible for ensuring you do not blindly repeat those same mistakes today. And there's no better example of not learning from the past than this bill. Same shit, different century. More than anything today, I urge you to listen. Listen with an open heart and mind to the kōrero from our fellow citizens. Really listen to their call, to their concern, and to their love, all of it. And think to yourself, when tens of thousands of people come together to march on the steps of Parliament, Pākehā, Māori, Taurui, and countless other people from everywhere, standing united by a high Te Tiriti, then it may just be something worth fighting for. Finally, as I stand here today, I can't help but realise the great irony that the very piece of legislation designed to silence has completely backfired. And I mean next level backfire. That it has poured petrol on a movement that is more determined than ever to see that the foundational vision set out in Te Tiriti is fully realised. And I think it should be very clear to the tens of thousands of people here and to the millions watching from all over the world, that waka ain't turning back now. Although Kavali is 14, so Kavali! Hey! Tuarua, he konei tonu, a iwa pēl. He konei tonu e whakaringana. Ka pai, so if we can, again, to reiterate that message, these are all our tamariki. If you can look for, if you see the tamariki walking around, sa say, nā waikoi, no haukoi. Ka pai, if they're lost, then make sure that they're keep your side. Oh, actually put your phone number on there, on. We've spoken, we've heard from Eru. We've talked about this next wave, this next generation of leaders coming through. Now, tēnei is no exception. After fighting her way as a member of Wellington Central through the council, she then decided central politics was the playing ground for her to really add her impact. Tēnei te karanga tēnei ki a koe koe te tuahine, tēn paramaina. Kia ora tātou. I'm Sam, and I'm lucky enough to represent this electorate of Wellington Central. And I just want to say no mai hau mā ki tēnei whenua. Now, I want to talk about the feeling that I felt when I sat in the house, when that haka that is being heard around the world happened. Because on Thursday, when these buggers tried to make it about their stupid little bill, we reclaimed that mana. Because on that day, our people were crossing the Auckland Harbour Bridge, shaking the Auckland Harbour Bridge as our ancestors did. We had the haka in the house, led by my sis Hana
To any of the haters that want to say this is about all New Zealanders, our rights, all of us as New Zealanders, are already protected under the Bill of Rights Act and under the Human Rights Act. But Te Tiriti, we can't have those things about Te Tiriti because that is what gives us our elective right to stand on this whenua, to stand on this land, to be proud of our perfectly imperfect nation that we stand on. Now, whānau, the last thing I want to say to you today is that this bill will be killed thanks to you, not thanks to any of those buggers. But the fight has to continue because it's not just this bill. It's New Zealand First trying to remove Te Tiriti from more than 28 pieces of legislation. It is the fast-track bill that is trying to destroy our whenua and attack our environment. It's these buggers that are trying to put our rangatahi into food camps. So whānau, the fight will continue. We have to keep this momentum going because the fight is far from over when we kill this bill. But in order to do that, we have to look after each other. Ka ora tonu mātou. We have to look after each other so that we can continue to stand and fight all of the nonsense coming out of this house. Kura tātou. Koe ka tētahi anō o ngā ngaru, pai whenua, ko whāngai hia ki te reo, ki ngā ahuatanga, ki te mōhio, ki te mahara, o tēnei mea te mana Māori motuhaki. O reira kei te tuahine tēnā koe. We've got to the last group of our speakers there, wā mā tēnā tātou. Let's give this one more go, see if you're still awake. Good. Come on, you're still awake. Now, our last group of speakers, I won't say we saved the best for last. Hey, ladies. Oh, no, keep going. Oh, I know it's not for me. It's not that we saved the best for last, but one of the main messages of the Hikoi is Hawaii. It's impossible for us to advocate for that if we don't hear from our people. Koreira, our kaikoura e whaia ke nei. You might have watched the video that kind of went viral recently of her father doing this. That suspect thing. The kōrero was suspect scorer is more famous than he is. And I'm talking about Shane. Tēnei kai kōrero, te mea e whaia ke nei, he matāho ki te apōpō. Engari ke konei ia te rangi nei, te suari o na whakaaro. Tēnei a whakaaro o te Hawaii mokopuna e tatari ana ki a tātou ramana. Rāua ko hana, he kai tuara ki ara.
We are learning. We are watching Hanaraputi, and we're learning that as the youngest person in Parliament in the world, you can make people take notice. And then we're watching old people in Parliament that don't listen and don't change their mind. But we are watching young people who have helped organise this Hīkoi, and we are learning that we don't have to wait until we're older to have our voice. Hey, Dr. Forgive me, Mum, but you're here today, but you have not listened to us. If you have not spoken to us, you're going to the Māori. Haka. Me Māori ngā tāwanatanga. Me whakaake ngā kura kaukapa Māori e toi tuai te reo. Ko te wero, ti rātou tātou tono ki a tātou. I ask you to enroll and vote. I ask you to be on the Māori road. E mātou ki ana mātou. Te whakarongo ana mātou. And we need you. For today and for our āpōtō. Aha kua te kaupapa, aha kua te kāwaratanga o te wā. Ina koe tui te orama, te korero a tātou maru. Te kākara o tātou, i rui a mai e mea. Takahia te pepura, ki a mātoanga, ki a mātauka, he hāma atukaranga, he Māori ahau, he tuana te ora, ake, 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 te ora katoa. They actually just did one walk so they can no surprise why she's more famous than her dad. Engari, e te kara ki whakanuia, tātou, a popo! Say famous. Ko tai pia tātou ki tētahi o ngā wahanga hira o te rangi. This includes all of us. This is the presentation of the petition that you all signed. We just saw that the petition has reached over 220,000 signatures. Someone can fact check me later. I'm happy, I'll be gutted if I'm wrong here, but I'm pretty sure that's more votes than the ACT Party got in the last election. Oreira, tēnei au, te tuku i te karanga, ki a koe, te maringi, para mai, kaue, i ngā āwhero, i ngā oata, tērā i kite, i a hana te hemarama, anā ko koe tērā i kaue ana i tēnei rangi hara mai ngā koko.
kaua a tōna mō. I'd like for them to see us as a treaty partner, Koro Mom said, for them to look through it again and make changes, because we're still being pushed. Māori to this day are sometimes still treated as second-class citizens. In a way, we're still fighting for a place in our own country. Today we honour his legacy and all those who paved this way before us. And we recognise that our mana motuhaka does not rely on recognition. It is our birthright, embedded in our whakapapa, strengthened every time we return to the marae, uphold tikanga, and continue the mātāpono that people like Koro Pong need with us all. So I stand here today to say to the government, Te Tiriti is not a gift to be interpreted with at will, and we will not stand by as the Treaty Principle Bill tries to diminish our rights under the guise of equality. Our rangatira cannot be defined by legislation. It is defined by us, by our actions, and by the way we commit to upholding the mana of our tūpuna. To all rangatahi gathered here today, let us not be defined by this, but define ourselves. We are the ones who will continue this fight, not only for ourselves, but for our tamariki and mokopuna. It's our voices that carry the weight of this paper. So send in your submissions, unite your whānau, and let our opposition to this bill be undeniable. E mihi nui ana ki ngā tāngata katoa I whānau I tēnei pētihana. Ka hareku te pare miere I te kitenga o te raumano tāngata e whakahea ana I tēnei kere. Nā tātou I rūwai te whenua. To everybody who signed the petition, all 203,000 of you, your voices are part of this kaupapa, and your support strengthens our collective movement. Whether you are tangata whenua or tangata tiriti, this kaupapa is for all of us who fight for a place that we call home. Together we send a powerful message to this government that we must protect the rights of our mokopuna. Ka mutu ki te tei whakatauāhi a tino hoku, he aha au te mate noa ake mā te pātari tau kātuku. Nō reira kei ngā tini pāhara ki te kuri no te motu, e tuku, e tuku. Mauri ora.
Ko te atua ko kukuringa ka puta ka ora. Kei taku ariki, te ariki nui kui me ngā waihono i te pōtukau te wherohero te tuawaru. Te whare kāhi ariki whānui, kua rangatira koe i tō tātou nei Hīkoi i te mera. Ka noho whakaiti tō tātou iwi Māori i a koe. I tō arahi i a mātou ki runga o karimata. Ka noho whakapihi tō tātou kinu i a koe. Our sovereign, my Queen, who came out of mourning and heard the cries of her people to carry him on their last leg. Ko koe te rata ko koe, hai mariri kia koe. I may have been suspended for 24 hours and not let in the gates to the debating chambers. But the next day I showed up outside the steps with 100,000 of my people. Marching with our heads held high and our flags waving with pride. This march was never about the bill. I ripped that in half and chucked it away. Walking, marching, side by side, generation by generation. This bill divides us as a country. The treaty unites us. All ages, all races. My karanga that I translated this morning was, Governor, I welcomed you here, and you have made me feel unwelcome in the place that I belong. My biggest mickey goes out to every single one of you over the past 9 days. We've seen our people run, cook, kōwhiri, usher, drive, walk, traffic patrol, police, Māori wardens, banner holders, ringa-wera, videographers, all ages and all different races coming together for Te Tiriti o Waitangi. My
rana, te pērā, te whakatauhira tano o te kōrero. Tēnei te tirahau e whakaete mai nei, tēnei te tirahau e kake mai nei, tēnei te tirahau. E whakatūwhiki ai nā moe a rātau mā. Nei rā te haka a tātou, nā toku pāpā tēnei haka uti tō, i te tau waru tukau mā oto, ko te imoa tēnei haka, ko te tiriti o Waitangi. Katohe au, ki te mana nāna nei whakatau reka ki a te tiriti o Waitangi. Kia rite, tāne mā, kia rite, rākau mā, kia rite! Whakainga mai, tukura tēnei haka, e pāpapā, e wiki mitai, koutou rā, rangi nui waka, āpōwini, koutou rā, kawere atu ki te mā, mā koutou tēnei haka, mā kia pakana, hoki au ina! Whakaika mai, Kataheu, ki te mana nāna, whakatau reka tira kati,
sympathy. Hei te iwi, waka tēnei waka, kiuta. But before we finish, there are some important announcements. Okay? Don't go too late, don't go too late, because Stan's going to do one more song next week, but it's important that we talk about how we're going to exit. Okay? Rapi mana o konei, they've offered to escort us via the waterfront back to Waitangi Park. Please follow that path. The roads haven't been cleared for us, so we're going to go together via the waterfront. Ki reira, manaki tia au tātou e ngā tukoa e te atiao. Mapai? Again, I'm worried about our community. This transition will be the biggest part, so make sure you have your community. On that note, we have a young boy here, Loro Rokomo Tan, 7 years old, te kunei ia e tatariana. Ka pai, Loro Rokomo Tan, te kunei ia 7-year-old. So, probably the perfect example to just reiterate, make sure we have our kids close to us. Ka pai, manaki te tātou tamariki, at the conclusion of our karakia, we are all going to follow the police officers who will escort us via the waterfront back to Waitangi Park. Ka pai, you wouldn't leave early if there was a hakari, don't leave early here. Ka pai, make sure we go back. Kei Marie done. Haramai tiki tō I Ramatu, I'm up the front. Ka pai, tēnei taku karanga ki taku pāpā ki a kura, ki haramai, and then I'll just sing. Kera tātou e te whānau, e te kōrei ngā kōrero o te rānei. And this Hīkoi doesn't end here. Like it has been saying, like we've all been saying, this Hīkoi wasn't just about this bill. This Hīkoi is about all of the things, all the oppressive policies that are happening, and this Hīkoi is about bringing us all together. So we're going to continue this Hīkoi out of Te Whare Pāremata. What's going to happen? We're going to ask all of those people on that path to clear to the side, start moving up, start moving down. We're going to have Te Whare Tū Taua, Wāotearoa, clear both sides, Whakawātea Wainganui, Tatariki Kō. We're going to have Ngāti Kōa, Rātira, they're going to go out to the Hupoko, and then our Paukara, our Matakite flag, our Tira Karere, our Reo Karanga, and our banner kids are going to follow. Ka pai no reira tātaro o te Hīkoi. We're going to go out first with the whānau, and I'm asking all of you to wait. As we go out, then fall in behind and follow us out. Marama! Marama! Ka pai, ka tiki te rāwhi. Tēnei te karanga ki a koe,